Hello, how are you? Welcome to my channel. My name is Linda and I'm here to bring health lessons to you. If you just joining my channel for the first time, my name is Linda and I'm a healthcare provider and I try to bring health lessons to you at least once a week. And I usually conduct my lesson in either I do in Igbo language first, so Igbo language, and then I translate at the end, I translate in English, or English first, and then at the end, Igbo language translation. So Igbo is a tribe in Nigeria. Nigeria is in West Africa. I also try to teach you a word or two in Igbo, so that's good. So if you see someone that you know from Igbo, if you see me, we can talk, right? We can communicate. So, and I also try to bring a Bible verse and I try to sing to you. So, just make sure that you watch all the way to the end. Don't go anywhere, don't stop, so you can listen to the music. The music, usually I try to sing all those like old Igbo music, Christian music. And yeah, once in a while I may sing in English too, but I will tell you the meaning of the song in English first and then I'll sing it in Igbo. All right. So what I'm talking about today is about knowing your baseline. So it's always important to know your baseline when it comes to health care. And the main labs that I'm talking about today will be blood sugar, okay, so glucose monitoring, and then blood pressure. Okay, so just the lab, blood glucose, and then checking blood pressure. So those are really, really important because if you do not take care of those two things, and many more, but just those two I'm just focusing on today. And it's also more common in blacks. So if you don't take care of those things, they may lead to heart diseases, stroke, kidney disease, blindness. I mean, a whole lot, just to name a few. All right. And some of these things, like high blood pressure, people may have high blood pressure without even knowing. And sometimes people know and then they don't do anything about it. All right. You actually have to take good care of it. Check it every day. Like I talked previously, we are all so busy. But you have to try to put yourself in the front. You have to put yourself in your calendar, in your own calendar, so you can check these things and then make sure that you're following up with your doctor. So that's what I'm talking about today. And then it's also good to know, okay, to know about your baseline because it will help to determine if you need a new medication, if you need medication increase, if you need maybe the medication you're taking, if it's working or not, or just maybe the lifestyle change that you are trying to apply. Maybe the lifestyle changes, maybe they are working or they are not. So this will help you. Like lifestyle changes like diet, exercise, stress reduction, because these things will help, with when it comes to blood sugar and blood pressure. And the normal reference value for blood pressure, usually the range is 120/80 for adults, millimeter per mercury. And then the fasting blood glucose is some labs will say 70 to 99 or 70 to 100, milligram per deciliter. So that's how they measure these. So it's important for you to know. So my challenge is either by the end of this year or by the end of this month or before Easter, take care, do that, treat yourself and find out. If you don't know already, find out what your blood sugar level is and find out what your blood pressure is. Okay, at least those two things, since they can lead to a whole lot of health problems and they are more common in blacks. They happen to anybody, but they are more common in blacks, and some people know it. They don't even know about it. And sometimes it could be genetics too. So it's really, really crucial that you know. I would say, especially these days, things have changed a lot. For people 18 and older, it's really, really important that you know your values and your readings. So knowing your baseline is very, very important. So have something to fall back on. So
Now, let me try to go into my Igbo language. Ndewo, ndewo, ndewo. Ọ bụrụ na taa bụ mbụ ị na-apụta n'ihe mmụta. Aha m bụ Linda. Abụ m nwa afọ Igbo. Ana m ada ewetara unu ihe mmụta ahụike. Otu na-ejisi ike ka m hụ na m wetara ya otu ugboro na otu izu ụka. And ana m ada agụkwara unu ihe si n'akwụkwọ nsọ. Ana m ada agụkwara unu abụ. So abụ m na-abụ, ana m ada abụ ya n'Igbo. So m bịakwa mgbe ụfọdụ m akọwakwa ihe o meniri n'asụsụ Bekee. So ihe m chọrọ ịgbata ụkwụ na ya n'ụbọchị taa bụ ihe a na-akpọ baseline, maọbụ ndabere, ihe ị ga-adabere na ya. So ihe dịka ọbara mgbali elu na-eme ndị mmadụ, maọbụ ọrịa shuga. Ọ dị mma na ị matara ihe ọ na-eri dị iche ekie blood pressure ahụ, mara ma onye ahụ nwe ọbara mgbali elu. Ọ dị mma ka echekie ya amara, then onye ahụ echekikwa shuga ya. So ya enwekwana ihe ọ ga-adabere na ya, mana ihe ahụ ya na-ekwu maka ihe ndị ahụ. Maka ọ dị mma ka mmadụ mata, maka mgbe ụfọdụ ihe ndị a na-adị mmadụ n'ahụ, bete mmadụ amaghị, and o nwere ike gbuo mmadụ na mmadụ amaghị na onwe ya. Mgbe onye ahụ ga-achọpụta, ya bụrụ na o mebisicha n'ihe n'ahụ, maka o nwere ike ibutere mmadụ ọrịa akụrụ. O nwere ike ibutere mmadụ anya ịkpọ ya. O nwere ike ibutere mmadụ ihe dị iche iche. O nwere ike ibutere mmadụ ihe dị iche iche, ma stroke. So amakwa m ihe a na-akpọ stroke, just ugbu a na-ekwu okwu m chefuzi ihe a na-akpọ stroke. So so nwere ike ịkpatachi ihe ndị ahụ. So nke stroke nke na-eme ahụ mmadụ nwere ike kpọnwụọ akpọnwụọ. Okay, and then nwere ike bute ọrịa obi. So ọ dị nnọọ mma na mmadụ matara nwotu nnọọ echiche ihe ahụ ya na-ekwu maka ihe gbasara ọrịa shuga na ihe gbasara ọbara mgbali elu. Okay, and ọ dị mma ịmata, gaa makwara ma ọ bụrụ na ị na-aṅụ ọgwụ, ma ọgwụ ahụ ọ na-arụ ọrụ, gaa mara ma onye ahụ nidiri ịṅụ ọgwụ ọzọ, ma onwe ihe ọzọ o nidiri ime. Ọ bụrụ na onwe ihe ndị ọ na-emegasị, maọbụ imegharị ahụ, na-emegharị ahụ, maọbụ iri ezigbo nri, maọbụ ime ijisi ike na-eme ka ihe ndị Bekee na-akpọ stress, oke ihe ndụdụ na-agbakasị ahụ, ka obi letatụ, ka ọ dịtụ obere obere n'ahụ. Ọ bụrụ na ị na-emechi ihe ndị ahụ, so ọ ga amakwanụ ma onye ga-aka imekwanụ ka ọbara mgbali elu ahụ na ọrịa shuga ahụ ka o bilata. Abịa na ihe ọbara mgbali elu ahụ, echekie ya, nke ịga ebe nọọsụ maọbụ ebe dọkịta ya chekiere gị ya. Ọ na-anọ na ndị okenye, ndị gbarala afọ 18 gawazie. O kwesịrị ịnọ ebe 120 nke nọmba nke elu, then nọmba nke ala nọrọ 80. Okay, so ya bụ 120/80. Ha na-emeje ihe a na-akpọ milimita per mercury. Then nke shuga kwanụ, nke shuga o kwesịrị ịnọ 70 ruo 100. Okay, maọbụ 70 ruo ebe 99. So ebe 70 to 99 or 70 to 100 akwa ha na-ada emekwu ya na milligram per deciliter. So ọ ya bụ ihe m nwere ikwu ugbu a. So aga m asị gị, biko jisi ike gaa mata ihe ọrịa shuga, jisi ike ga-amata ma ị nwe ọbara mgbali elu. And ana m awụnye gị ọkụ n'ukwu, so ka ị ga-amata mgbe afọ na-agwụla, maọbụ mgbe bifo oge Ista erue, maọbụ bifo ọnwa na-agwụ, ka ọ bụrụ ihe ị mere onwe gị. Ama m na mmadụ niile, onye ọbụla na-adọga beti, were onwe gị tinyetụ n'ihu, were onwe gị tinye na kalenda gị ahụ jupụtara n'ihe omume gị, ka ijisi ike mata, because ihe ndị a nwere ike ịkọsụ ma ọrịa obiwo, ma ọtụtụ ọrịa dị iche iche, ma anya ọkpụkpọ, jọsọ ọtụtụ ọrịa dị iche iche, so ọ dị mma ka ilebara ya anya. So the Igbo word for today is ọrịa. Ọrịa is disease. Okay,
So I will spell Ọrịa in English, O-R-I-A. In Igbo, Ọrịa. Then Obi. Obi is heart. Heart. Obi. I'll spell it in English, O-B-I. In Igbo, O-B-E. O-B-E. So then, in English, heart disease. In Igbo, Ọrịa. Obi. Okay, again, heart disease. In Igbo is Ọrịa. Obi. Again, Ọrịa is disease. Obi is heart. All right, and the Bible verse for today is 3 John chapter 1 verse 2. It says, "Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along." Okay, that's the word of God. And then the song for today, it says that God answers my prayers. He answers free of charge. He will not charge us for answering our prayers. Talk to Jesus, the merciful one, and he will answer your prayers. Okay, so I'm going to sing it in Igbo now. I'm gonna use this one. Okay, this is my instrument for today. I have different instruments. Okay. Chinaza mekpere, ọ na-aza na nkịtị, kọsara Jizọs onye ebere, ọ ga-aza gị ekpere. Ọ ga-aza gị ekpere, ọ na-aza na nkịtị, kọsara ya Jizọs onye ebere, ọ ga-aza gị ekpere. O Chinaza m ekpere, ọ na-aza na nkịtị, kọsara Jizọs onye ebere, ọ ga-aza gị ekpere. I'll sing it without the instrument. I think it's better like that. Chinaza m ekpere, ọ na-aza na nkịtị, kọsara ya Jizọs onye ebere, ọ ga-aza gị ekpere. Ọ ga-aza gị ekpere, ọ na-aza na nkịtị, kọsara ya Jizọs onye ebere, ọ ga-aza gị ekpere. Again, Chinaza m ekpere, ọ na-aza na nkịtị, kọsara ya Jizọs onye ebere, ọ ga-aza gị ekpere. Chinaza m ekpere, ọ na-aza na nkịtị, kọsara ya Onyenwe onye ebere, ọ ga-aza m ekpere. Sing with me. Chinaza m ekpere, ọ na-aza na nkịtị, kọsara ya Jizọs onye ebere, ọ ga-aza gị ekpere. Ọ na-aza m ekpere, ọ na-aza na nkịtị, kọsara nụ Jizọs onye ebere, ọ ga-aza gị ekpere. All right, so this concludes our lesson for today. Okay, so that song was a little bit difficult for me to sing, to be honest with you. Anyway, but the meaning is what's more important, so don't judge my voice now. All right, so the meaning is important. It says too that God answers prayers, so that we should ask him. Okay, he's the one that we should talk to. He's a merciful God and he will answer us. All right, I will try to find a different song next week. Maybe I will use my instrument then. All right, so if you like this lesson, and I hope you learned something, if you learned something, please share, subscribe, and like. Okay, so remember, we talked about knowing your blood pressure reading and knowing your blood sugar reading. Okay, you have to, it has to be a priority. Please, I'm begging. Okay, try. Okay, just those 2 labs. Okay, I'm sure it will be doable. So I challenge you to know, if possible, by Easter. Okay, don't wait too long. All right, I'll see you next time. Bye-bye. Que mesia. All right.